Hello, good evening. You are watching the special coverage, and it's coming to you from QTV Gambia, your first private TV station. My name is Ibrahim Abalde. As you know, every Thursday we invite the team from the Ministry of Health to talk about the immunization campaign that is about to begin, and that is the MR campaign. And today we will be broadening that conversation, and we have the team already. And it's going to be sort of a mixture today, one from the Ministry of Education and other from the Ministry of Health under the vaccination campaign team. mbokk yi di leen jaajëfal di leen dalalaat si beneen programme yi wérgu yaram mooy Ministry of Health programme buñ dépense pour waxtaanee péngu yoo xam ne ñu ngi ko joxe si réew mi pour aar nit ñi si feebar yoo xam ne nit ñi ñu ngi ko doon jànkuwanteel ca gannaaw lu am solo la tey nag dañoo yaatal waxtaan bi indi ñi nga xam ne ñoo amee wàllum bunti jàng bi si réew mi Ministry of Education pour ñu mun koo yaatal mbaadiŋolu kaal kontong moomi yaalon ko ɓe ñim programme o jibe kan ñi waato a luŋol la ka futanan janne foka pare nga kacca jata kende a karola ñim pengol mil yaalon ko Ministry of Health jata kende a bunda ibe mil dikan ɗum fanan e parete ka min di katum campagne baale ñanta datila ate mila bidu nga mol soto mil yalon ko botanan bulola me yalon ko atele mu jata karambundati ka fa e Ministry of Education ane mi yalon ko botanan jata kende abundatu oto mbayang ñu ngi la dalal si programme bi naka nga def alhamdulillah sant yàlla bu bari ñuy rafetlu suñuy teewaay fii tey may rafetlu tamit maa ngi ànd ak suma naataango di also suma classmate Mr Antoumane Nying welcome ba tey it tamit ñu ngi fi daan daloo di ñëw du programme bu bees waaye tey spécifiquement dinañ waxtaane li nga xam ne moo di feebaru ngas bi ak campagne bi ñooy waaj a door si weer bii nii juróom ñaar fukki fan yeeg ñetta ba ñaar fukki fan ak ñeenti loolu dina tombeek alxamis bi ñëw su soobee yàlla lu am solo la Mr Nying ñu ngi la dalal mbaa fole bismillah programme oto. Thank you so much Mr Balde and na sister Mbayam Jom mbal konton nambadingol ntelom Antoumane Nying senior education officer at the regional education directorate 1 mba jang puruka karambon represent bari immunization o men kana dindin jamal bije be mel pengula nyanta katara karambon la to o be karambon la to baraka baraka kuma eta bake mbay nañ waxtaan MR campagne bi fan lañ ci tollu sa laajte boobu am na solo lool waaye nag balaa ñoo dem si fuñ toll si MR campagne bi daanaka am na ay jéego yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def si background bi fesangut waaye dina bugg a waxtaanal waa askan gi tuuti rek si li nga xam ne moo di feebaru ngas feebaru ngas doomi jàngoro koy waral te doomi jàngoro boo xam ne bu jubboon lool la comme maanaam su fi téye xale day téye mag sax tamit waaye xale yi lay gën a si xale la gën a garaaw ba tax na ba bunta bi nga xam ne moo di saytu wàllum péngu yi si biir réew mi daanaka soo xoolee si ñooy liggéey yëpp is around the children ak jigéen yi nga xam ne wéruñ even though vaccination léegi dafa ñëw pour ñëpp it's called essential program of immunization wala tamit vaccination is a life course thing is no longer a thing of only the under fives waaye nag amoon na fi diiri jamono joo xam ne réew mii di Gambia won na aduna bi yëpp ne lii nga xam ne moo di feebaru ngas niñ ko mun a xeexee mooy si péngu waaye nag olof Njaay daay ne doo mun a jiitu si géew wala nga jiitu si ndaje ba tey ngay war a mun a laajte naka la ndaje bi mujjee kon loolu doy na waar duñ mun a jiitu si péngu am si xam nga fi maanaam suñ doon xayma si téeméeri toogu amoon nañ si ay juróom-ñeent fukki toogu nga toog rek wàcca si loolu ay jafe-jafe la te at yi si loolu lañ nekk di gis li nga xam ne moo di ay jafe-jafe feebaru ngas mooy benn su reyut sa doom daal su xale bi bakkenam desu si dina jóg ak gumbo mun naa jóg ak xel boo xam ne day wàññeeku si jànga lool am na fi xale yoo xam ne di nga digga waajur bu la ne kii de yóbbu naa ko school am na primary one ñetti at juróomi at mënut a jógee primary one
jàngam day manqué lool xel bi tamit ñaareel borom dina am ay problème yi noppa borom dina am reoccurrence of pneumonia doo dégg ñeneen ne suma xale bi de saa yu nekk mu am pneumonia da koy waral biir bu daw bu bona bon so these are the complications of measles te bugguma benn foog naa ne amut waajur boo xam ne dina bugg a am doom boo xam ne ñaari fan ñetta yu nekk foog nga ne lopitaan salaamaaleykum kon ana loo xam ne mooy aar njaboot ji mooy aar xale yi maanaam yokkandeku si seen màggaay jàppale leen iir leen sàmm leen moo di péngu yi gannaaw yàlla ak yonentam ba te dooroon nañ ko fi indi 60s péngu dugut loo xam ne lu beesa si biir Gambia bi kon waruñ see des gannaaw te beneen bi tamit du feebaru ngas rek la ñooy joxe ñu ngi koy àndaleeg li nga xam ne rubella lañ koy ooyee ñu gën koo xamee si German measles moom it tamit ay mandargaam mu ngi mel ni mandarga yi ngas bi dafay am yaram bu tànga te du yaram bu tànga bu ndaw de yaram bu tànga bu bon high fever lay àndal borom dina am macula purpura racis dafay am ay picca yuy dooree si kanam bi wàccee ko noonu si yaram bi te suy génne tamit noonu lay génnee ni picca yi ñëwee noonu la picca yi di génne beneen bi tamit moo nekk borom dina am apollo comme da ngaa jóg rek gis borom am bët yu metti nga gis mu am coryza running nose yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne measles rubella bi share nañ ko waaye rubella si kan la gën a aay comme xale bi daanaka rubella defut ko dara waaye rubella ay na si jigéenu biir bi surtout if you are in the first 3 months trimester of pregnancy dina am ay jafe-jafe lool boo xam ne dina bàyyee xale boobu li mel ni ay heart defects premature births ay even like still births yëpp xëj na si nga wasin te fekk sa waxtu wasin jotut lii rubella daf koy def ñu gën ko ooyee di congenital rubella syndrome si jigéeni biir kon péngu bi lu am solo la pour waajur yi man koo jël léegi na ñëw si sa laajte bi right now li ñu ngi def ay activité yoo xam ne bari nañ comme tey jii liñ conclude mooy school authorities yi lañ orient about the upcoming campaign ndik xam nga ne bunta bi nga xam ne mooy saytu wàllum péngu yu si biir réew mi bim dooree ba léegi xale yi ak jigéeni biir yi la ñooy liggéeyal te soo xoolee léegi jamono bi school enrollment bi is about 98% te mu ngi mel ni xale yu demut school jamono ji si biir réew mi lu néew la kon soo waree mun a am xale yi soo leen munta am si kër bi rek ëppa doole bi si school yi nga leen mun a amee ndig léegi jamono dem na ba nga xam ne yaayi ay liggéeykat lañ after 6 months of confinement leave yaa ngi enroll sa xale si daycare te xale yooyu tamit suñ campagne bi starting from 6 months ba balaa xale bi di am juróomi at ñii lañ namma pour mun ne naa jox li nga xam ne moo di vitamine A soo amee juróom benni weer ñun laa jox vitamine A bi balaa ngaa jëmali benn at soo amee benn at ñu jox la red capsule bi ba tey vitamine A la waaye beneen façon ngi vitamine A lañ laa jox di red capsule that contains 200 milligrams yaa leen utale then nga am deworming at 1 year mooy garabu saan bi ba pare ñu teg si péngu bi lii yëpp pour aar xale bi la ndig benn bu nekk soo ko xoolee am na li mooy defal li mooy dooleel xale bi am na solo lool Mbayang loo tënk foofu noonu leer na waaye nag ñu waxtaan ak Mr Nying moom tam Mr in laftale ya fonye altol mel ya lon ko altol be karambung to bundato mune mo alla loti ñing ko kono barka bake balde del membe mararin karambung la del la lodula momenti pour ka make sure that dinding men nyanta ka nyempengota ayata adang ayata komi anyanta ka ta nyame wala na ning Ministry of Health nga doko damuta the first thing nga menke nga micro planning neke me alon ko ni sitale nga jube dindingol be karambu jumale to ne a jube nyim pengo ko me afa nyame dindingol membe sanji killing kata fa sanji lulu jamal bije ibe nursery school ol leto so adu ni nursery school ol jamal bije private school ol long bari commissaire na public school system o nga ke nyame in order to boost the enrollment nga kele in a way that nga attach ECD le soto attach nursery school nga wol le soto melalon ko itata primary school jamal to bi e wata nursery school fana bijele so nga target lale in a way that nin timo be move la ibita school ol leto nursery school ol to and in primary school ol to so pour ka o sonandi nin karambong authority so le meeting ol kele nga orientation ol kele
comme head teacher cluster monitor because cluster monitor itella ka schoolol monitor itella ka tara schoolol ni regional office tema so ngetel le follow sindi ni kachata regional office staffol fana ni sitale ni kachata o boring kola ning head teacher sol anin teacher fangal ni wol fana sitale PTA melalon ko wolle be karambung ning community tema ning modas club melalon ko fana dindingol bamal melalon ko ni la club wolm ni wol fana sitale ning help personnel wol sita ya kachake o kacha ya itandi la ko pengo nyin anafamu muneti ana aka mune jara anun nin dindingol mata abe mune fana sabule so komi kumola sutia kan nganyine ke adum bile ngaw kumfa so aka munta ko bering aliye woda muta fo aliya kumfa time minna aliye muneje alfa la karola good nga jiko soto bake alfa la karola because kabringa kumandiro ke jama fintita nanne komi bi nga mitino soto dula sabalto ko region 1 kono because niko region 1 bolon kabo abuko kata fo Banjul so all Joswang primary school wolon na dinkira foloti parent soul nin teacher benta dame ini health official e kachata ni nata LK wolon membe QCell dala jang karambu membe je fanang meeting sifa killing la soto den ni tata latri kunda sabiji pour melbe abuko mafan kata latri kunda law mafan wol fanan sitale ye meeting no soto in health workers all in cluster monitor and mothers club and PTA so na jikito dal because mol fintitala nyama adum ye lamoy ya ila nyinin karol fanan ye nyinin karol ke me jahali ye nyinin karol ke anu health workers all ye la nyinin karol jabi comme ya nyanta nyami so na jikoto dal ndel ngamem foye wolom kumo nyim man danje wolom bari itel nyanta kata suol konole ila community back in their communities and in the schools call a PTA meeting ye PTA meeting ol kumandi ni tate la susul dulal to ila marseol to anin dulal melalon ko molbe tarraje ye nyunko kacha e bajala ko moti je memba fala ko dal mamba kala so nyindum al tata government school ol da malto for private school ol fananda bijero no amanke government school ol da manti private school ol komi nga fo nyame ni en nursery school jamal je ibe private ownership la kono wolom private man comme amanke government ne tam so private school ol me bula koma ani madrasal fanan because ngajele ko dindin jamal fanan kata madrasa mel mantra in the conventional schools so private school ol me bula koma ngi fanal commandile in fact ngamre ite lesiata mol kono fa ngamel commande mbaya mbele gi ñu continuer gis nañ ne da ngeen ànd ak Ministry of Health Ministry of Education pour li mu mun a yomba foog ngeen ne loolu target buy mun a complete luñ bugga si wàllum péngu waaw biñ dooree di ànd ak Ministry of Basic and Secondary Education duwut loo xam ne tey la waxtu bu yàgga la te musu ñoo door campagne boo xam ne under 5 lay target te suñ PS bindu si PS Ministry of Basic and Secondary Education at the ministerial level foofu la ñooy dooree ba mu wàcc si tuddi national level to the regional level because ñu nax ñi ñoo nekk di liggéey di xam nañ ne obviously region bi is directly overseeing the community te mënuñoo liggéey si loo xam ne ñoom yëguñ ko kon lépp loo xam ne Ministry of Health mu ngi koo def daal bàyyuñ Ministry of Basic and Secondary Education gannaaw te ba tax na ne suñ consent form yi sax pour team si mun a dem visit school si tey laa ko jot te ñu ngi koo séddaale si képp koo xam ne bugga na koo am so these are all campaign preparatory activities yoo xam ne ñu ngi koo def comme ni ko Antumaan waxee defoon nañ micro planning loolu bu yàgga la because micro planning bi tam daf laa jàppale si logistics yi nga xam ne bagage yeeg resources yi nga xam ne lii dina tax sa campagne bi jëm si kanam loo mankele loo am lu ëppa te keneen amut ko lan nga mun a doxal fii yóbbu fale ak ñaata pi xale nga mun a xayma yooyu yëpp si micro planning bi lañ koo def te jamono ji ñu ngi intend to vaccinate over 385,000 xale under 5s ñi nga xam ne ñoo war a jël péngu bi te ñu ngi def tey jii man suma office nekko fi man foog naa daanaka man rek maa des si office bi ñun ñu néew ñoo des si office bi because ñoom yëpp ñu ngi dem amee TOT boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw bokk si campagne bi dañ lay train
di ngay dem defi si biti fale waxoon naa ko fi dinaa ko bamtuwaataat dëgga la bugga nañoo péngu mboolem xale because we are doing RED, we are doing REC, make sure we reach every district, but then we are intending to reach every child to the last mile in the Gambia. te xale bi welfare am lu ñu soxal la xale boobu duñ la péngu rek bàyyi la benn li ñooy def mooy ñu ngi def di si surveillance pour gis ne rek xale yi ñoo péngu naka la ñoo responder to the vaccines that we are giving them ñaar ñu ngi am AFI officers advanced events following immunization léegi-léegi yeneen xale yi soo leen péngoo dañooy am side effects yoo xam ne they are very severe obviously péngu bi dafa ànd ak ay side effects loolu mooy wane ne péngu bi jar na ndig yaram bi foog mu yëg ne am na lu nekk li nekk si man so that reaction antibody antigen reaction moo fay nekk ba nga gis ne léegi-léeg xale bi yaram bi tànga léegi-léeg xale bi fi mu péngu doo ko ñemee laal sax dina jooy ba yaay bi sax lose hope waaye li ñoo wax mooy loolu is very normal xale bi am loolu is far better than xale bi ñàkk a péngu at all those side effects are far beneficial than xale bi mu ñàkk a péngu li ngay def rek su demee ba ñaari fan yi jeex nga gis ne xale bi de lii de demut gannaaw si kanam lay dem dellu si lopitaan bi nga jëlee péngu bi waaye bul bàyyi sa kayitinos bi gannaaw wax leen ne xale bi dafa péngu woon am na ñoo xam ne ñooñu tamit loolu rek la ñooy toppatoo foofu kon side effects are normal so xale bi su lii ne yaram bi tàngee na borom tooyal morso rek fompa ko su amee paracetamol syrup joxe waaye di nga gis yeneen yaay dinañ joxe paracetamol syrup balaa xale bi di péngu sax loolu ñu ngi koy bañ lool wala nga gis yeneen yaay jël limon di ko riib fu xale bi péngu te imaginal xale bi yaram bi yaa ngi ko jos bona so limon bi foo ko jëlee nga di limon si yaram sax is irritating sakoranta fu bona waaw so sakoranta fu bona léegi-léegi nga gis da nga péngu xale bi rek yaay bi simi poti daala bi rek ne ko fa tey yooyu yëpp ay am te lii loo xam ne la nekkuñ di ko encourage because li moo def mooy dafa mun a contaminate the injected site te xale bi mun naa ñëw develop abscesses comme maanaam taab léegi da ngaa gis xale bi ñu ngi ko péngu te yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne daf ko mun a encourage yeneen yi koo waral yi tamit kon ñu ngi ñaax rek yaay yi suñ gisee loo xam ne is abnormal si xale bi te dafa péngu na dellu si lopitaan bi am na koo xam ne moom ñu ngi ko fa teg call di AFI focal point kooku loolu rek mooy so bu kana ñoo xam seen préparation activities yi itam pour campagne bi ok wax nañ fi micro planning bi lañ njëkkaa def nañ tey school authorities bi tey training of trainers is ongoing in summer so we are doing that dinañ ñëw def suñu taaki di technical advisory groupe yi tamit dinañ leen def dinañ def li nga xam ne moo di suñ local government authorities yi because we are going to orient the chiefs they are going to orient the community heads who will also orient their own people so yooyu ñu ngi ko def through the public health officers or the vaccinators yi ñu am in the communities we are also going to be orienting the faith-based authorities. Those are the Supreme Islamic Council, and we also have the Christian Council. We are going to be orienting them. We are also going to be orienting organized women group. Come, amna ay kafo yo hamne. They are very organized because jigéen fuñ nekk rek ñoom ñu ngi organize seen boppa dinañ invite ñu tamit ndek xam nañ ne ñooñu am na si ñoo xam ne ñu am kàddu lañ si gox yi ñu dëkka su loolu amul dinañ indi bajenu gox yi tamit ñu tamit are there te of course as usual dinañ orient the media because media bi soo leen joxut li ñoo wax ñoom am nañ li ñoo wax sa mbokk yi soo leen joxut li ñoo wax rek waaw ñun wax lañ ñoo feye moo tax ut lu ñoo wax ñoom am nañ luñ laa wax so obviously we are going to orient the media but liñ si nama mooy the wider coverage man like the organized group yi ñoo mun a waxal we cannot gather more than 100 people in a hall loolu amuloo fi xool boo xam ne yaatu na yaatu be nga xam ne di nga mën a gaada nit ñu bari waaye with the media outlets just at a go like thousands disseminate very fast and it will reach a wider coverage. We also with the influencers TikTokers and those social media influencers you am solo la because léegi soo xoolee traditional communication nekkul di dem comme bu njëkka léegi there is a U-turn in communication so obviously we are not forgetting the social media influencers balaa ma fee ñëw sax there is one influencer boo xam ne we were meeting online and she also will be working with me. So we engage the 360 and also Sayo Mane Lamuso. And probably there's this TikToker who is a health worker would also come on board
just to help in. Very significant. Waaw loolu am na solo. Ministry of Basic and Secondary Education ñimmu fenneti me yalon ko saying alla responsibility lam pour kaji ko ñin dindigol ye ñim pengolta foka pare fanan alfal fanan ke yaya pour ka make sure ni ya bula ila dinio katum mosinano asafa adingo manta pengota womu toñalti balde nia jibe wala na Ministry of Health janibe ko kunninkela ye safero le foloke ye Ministry of Basic and Secondary Education safele and la safero kola ye response sotole that ye consent dilale for them to walk into the schools and then go ahead with their activities. So wo mu commencé dulaldi but na jibe dinding ala karang akumatale so much so that nama jata kenda soto ate karan nola so coming quand même fo comme angalel quand même fo iko a healthy mind lives in a healthy body so ni amwe dinding be karanna fo abe examo pass nola woto a jatole be kendari so ntel fanan na lafo momenti wolom pour dinding le karang ye kana si so kono ya fo bi kari sasatale o amantano school. So based on that, fanal nga make sure the school authorities come a letter consent letter send them from MOFSI through the regional directorate. Fanal trial nga sent to all the platforms. So and then we have two separate platforms at our level. We have one for public schools and we have another one for private schools. So nga make sure nga send. And then we also went for the prunga for na cluster monitor leko because each cluster we have 14 clusters within region 1. Ngaitandila loko they need to further forward those consent to their various platforms. Ibaja loko the school authorities will now also because they also have a forum, a WhatsApp group for each school. Wolfanamba send it to the wider parent body. So ibaja lako the issue of hesitance wolon komika ka balang o ka fo ndingata tala definitely obe talala bakele mafata sotola de bari abe talala bakele so bari mbe meyitan la wulula la ko nyimu kuleti me alon ka meta janne adun ne dinding balala bi then iba torala sama so the issue is jama bije e ka balam nyim pengol tala barni sasa re ka jele wuli ya fam baranga ta loptano so it's like the idea is kind of a mismatch so mbe me yitandile la komi melbe vaccination o kekan imu gambia no lede adu mamira be fenkuruntala ya na dindal inja okay so o misconception o nga yitandila la ko o wotije sign and then we want to eradicate all the barriers me alon ko ibita karamuto iba fola okay si folo nga wulula kumandi jannimbe injection o kekan toya yes wokuma eta bake mbaɗigolu ngalon nin tata fo ñatoɗo mon ndin laynoɓe yellale pour alsal dabula ñum programme o to naale ñinin karo soto dron mba falale ko laynoɓe yellale dinañ uɓe line bi si kanam tuuti ngeen bokka si programme bi képp ko xam ne am nga laajte rek dinañ kontaan pour tontu sa laajte bi fii campagne bi foguloo diir bi dafa gàtta like 7 days lañ koy def ba 1 week foog nga ne loolu gàtta na 1 week waaw with this population foog nga ne di ngeen am target bi waaw dinañ am target bi because we employed teams based on the target suñ amee suñ target foofu la ñoo calculate ñaata teams la ñoo soxla pour péngu xale yooyu si diggante 7 days biñ am te mënoon nañ koo def mu passé diir boobu sax su ko defee kenn ku nekk di nga gis a handful ngay am doo soona te xale yi nga nama pour am di nga leen am waaye resources tamit doon na loo xam ne comme maanaam su ma ne resources doole bi di campagne yombut di nga fay ñi koy def ay péngu ay yu bari ngay lijjanti balaa campagne bi di jot so yooyu yëpp doon na loo xam ne daanaka 7 days yi I believe ndik normally dañ ko dee mën a def si 5 days te dinañ mën a am about réew mi yëpp ñoo koy defandoor so da ngaa gis ne fu nit nekka rek si biir Gambia bi even whether you are a Gambian or not and you are eligible dinañ la péngu xanaa yow mi bañ te bëggoon naa wax tuuti rek about misconception bi nga
doon laaj Antuman misconception doon na loo xam ne gëteen nañu lool si jamono yéeni waaye nag tamit Olof Njaay daana wax ne seytaane waxut xel waaye naka waxut digga waaye yaxana xel ndik soo xoolee léegi di U-turn communication biñ nekka di wax ni indi na fi jafe-jafe lool di nga fi gis dangaa waxaa xale wala ngaa jàngal xale bi sax xale bi mu ngi Google di xool ndax kii li moo wax méngoo naa li waaw liñ binda wala loolu su amut mu ngi seetaan clip boo xam ne am na koo xam ne génnee woon na ko yàq xelam si feebar boobu ngay jéem a waxtaane wala loolu su amut ñu ngi am suñ ñoo xam ne ñun si diaspora bi ñooñu luñ wax rek seen nit ñi si biir Gambia bi fii loolu la ñooy def te maa ngi géñ ne kenn du nekka in Europe o nekka in America te sa doom penguut xalaatuloo ko sax loolu si biti la fanaan xalaatuloo doo ko def so lu tax yow nga war a mun a bàyyi sa doom yi foofu ñuy pengu ngay wax nit ñi ne fii pengu biñ fee indi baaxut dafay def ni dafa reye pengu su doon reye like 50 years back 46 years lañ celebrate on immunization today and the world is had celebrated 50 years of immunization dina doon fekka nit ñi dee nañ te dina doon fekkay tamit feebar yi ñu wax ne yooyu la pengu bi di aar ba léegi dinañ ko fi doon gis muy rey children in numbers waaye ana ñooñu tax na ba Gen Z si soo gisee ñuy bañ xamuñ feebar yooyu te tey suñ doon waxtaanaa suñ maam yi dinañ la wax waaw mu fa woon suñu waxtaanaa suñ maam naka suñ yaay of course it's the same thing because amul luñ dawut ay dimbaa tulungoo lañ koy ooye yooyu ñun xamuñ ko waaw te bu njëkka dañ ko daan def lu tax dañ doon ut ay fagaru xam nañ ne lii de problème mu fa waaye naka lañ koy fajee moo leen óorutoon jamono yooyu waaye jigéen ñi tooguñ woon rek ñàkk a def dara moo taxoon bu péngu ñëwee for the first time biñ defee péngu in the Gambia we registered over 80% coverage and so long as we are registering less than 90% or 95% coverage liñ na ma si péngu yi di aar du doon loo xam ne dinañ ko mun a am ndegem nag péngu yi ñëwuñ fi pour faj dañooy aar te ñaareel di nga gis jigéen bi wala waajur yi dañoo am complacent they will be so very complacent to say man sax xale bi lu tax ma war koo péngu te feebarut péngu yi joxuñ ko xale buy feebar péngu yi fajuñ benn xale péngu yi dañooy aar xale yi ok loolu misconception loolu is just a misconception kon xale bu péngu ak xale bu péngu wut nekkuñ benn ok so mu ngi mel ni from children under children age 3 to 59 months la ñoo jox péngu yi dafa am catégorie péngu bu ñoo joxe ak ñoo xam ne am nañ 6 to 59 months am nañ 12 to 59 months waaw loolu ay catégorie la boo xam ne xale bu nekk ak service bi nga juwal si campagne bi jotee xale yi nga xam ne they are less than 9 months duñ leen péngu fekkee ne you were a day or hours less than 9 months duñ la péngu suñ la péngu rek moo dina soo amee 9 months so xale bi am 9 months xale bi war naa mun a am péngu bi di MR péngu bi xale bi dina am vitamine A di blue cap xale yooyu loolu la ñooy am ñu am 9 months ñu am 9 months so xale bi su demee ba am 1 year dina am vitamine A red cap dina am péngu bi te dina am mebendazole so moo taxit nga gis age difference bi foofu so we are targeting 6 to 59 months that's from 6 months to 5 years so 6 months you are only eligible if you are less than 9 months you are only eligible to be given the blue vitamin A capsule yow loolu rek ngay am so xale bi nekk ay atam ak ay weeram mooy méngool ban service lañ koo jox su campagne bi jotee so Ministry of Education ale ñing kibaro futandi dulal beto Gambia banko kan fo ale Greater Banjul damale target no manke Greater Banjul damanti if I am right Mbayam yes I think I will come in there it was us that organized the orientation but of course we doing it across the country across the country lañ ko nekk di def so others will be doing it not later than the 19th of this month so for Western one hanga the Sowe region one we also had our health demarcation so for Western one and Western two did theirs today so other regions too will be doing but not later than on the 19th ñëpp would do their subsequently would do their orientations and by next week
we will be doing all the other orientations that I've talked about here, the local government authorities. We are going to be doing the tag. We are going to be doing the faith-based. We are going to be doing even the organized. That would be next week. Next week before the campaign. And normally we do media briefing 2 days or a day before the campaign itself. A press conference? A press conference. So that a wider coverage of, a wider coverage, right? Yeah. That will be gotten to inform mothers of the campaign. And equally, we do through the Directorate of Health Promotion, we write to PURAs. Normally, when campaigns approaches, you always receive SMSs, bulk SMS, bulk SMS from almost all the GSM operators. Yes, so it is us that do all that in anticipating for parents to really know about the campaign. And this is one forum that we can also, tell parents that we are coming to do a campaign. And we're equally planning to have one which is on HPV immediately from the human papilloma virus, immediately from the measles rubella campaign. We would get an order, and we are targeting adolescent girls in school equally. And their peers outside school. All right. Yeah. So 5050 505 5050 505 ubbi nañ line bi mo ngeen a call ngeen bokk ci programme bi nga line o yelle 5050 505 wala mu nombati 5050 505 pour alsal dabula ñim programme oto naali ñinin karo soto drong akumayata bake woto mi sañing elafto mu ne la fala je telephone la fala wolom actually commental at the level of the Ministry of Education from the minister down to the permanent secretary, by extension the regional directorates. Definitely we all have given Ministry of Health the support for them to go ahead with the vaccination because what we did first was to sign an MOU with them which is actually showing our long-standing relationship. So we reaffirm our commitment to this because if the kids that we are targeting are not vaccinated, actually the end effect will come to the schools. Any school that needs to survive, you need enrollment. So if you don't have the enrollment, then call it off. So what I really mean here is, niaje tijal bita karamoto parents will be dingul senna karamoto jatol lebe kendare okay so telkam me yitandi wolom vaccination o membe caring la fale mo be bloka fu nyoma being parents, being teachers, being any other authority that have a stake in the running of the schools to make sure that we help the health authorities, the teams that are coming into the schools. We level the ground for them. Nga make sure that ni nata nkane bulay damal sulata fengol membela komi sidulal nyantaka di njumala komanda. Hello caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jere ngeen jëf na njama rek sant yalla. Ñoomi neema kunku. Waaw man parce que suma xarit la parce que lo que xel sen damu ne no ko fi liggéey yëpp maak damay jëflante ak ñoom waaye dinañ di wax ne xam na solo waaye xam nga doomi aadama moo mel noonu xam na li ci gën a bari ñoo xam ne seen jëriñ sax soo leen ci buggee dugal dañ leen di nax mbaa nga forcé leen parce que benn fajkat du bugga tëngu boo xam ne baaxul nga indi ko ci sa réew ban gox leen moo koy nangu loolu mistake la rek ci doomi aadama waaye yéen ay gën a muñ gën a takka seen digg xam ne li ngeen di liggéey ku nekk li nga liggéey na la yàlla di fay te li ñuy wax ci làmmiñ yi la yàlla soxlawul loolu li ci xol bi la yàlla soxla xol bu rafet bi ngeen am pour di ko wax yàlla xam na ko kon nag di ngeen déggal lu bari di ngeen gis lu bari waaye ngeen gom ne seen liggéey la ko teg man mi maa ngi tudd Aliou seen ñoom mi ne ma Kunku jërëjëf Aliou kontaan nañ si kàddu yi rafet na trop
liggéey bi ñun ñëpp a ko bokk ñoo ko sumba soo ñoo ko war a fóot mu set ndaxte suñ réew la bu nekkee ne wér nañ suñ doom yi wér na yow soo wéree sa doom wérut mu ngi mel ni yow wéruloo ndaxte yow yaay daw di dem ak a ñëw si lopitaan bi kon 5050505 moo nekk nombre bi mun ngeen a call si programme bi ibe fenne fokkanno men ko moyata yeah komi comme fo wolom del dal as a ministry na partnership with Ministry of Health we are strengthening it day after day because they don't do their activities without involving us, especially with issues of vaccination and immunization. So what we always emphasize is for the schools not to resist or create barriers for the immunization team. Because over time we've realized that they've gone to some schools, or they will tell them that, okay, I have to call the parent, Janimbe vaccination okela. Okay, so fine, you can call the parent, and that's why this is coming up. You know, putting a sensitized jana lungwe sila. So now the lemon believe komi inyantaka menke wolom, let them call their PTA meetings. Nimo keno, then let them send the information on their WhatsApp groups. Parents will receive lale. And then those parents, I think, most of them will be very much welcoming when it comes to the vaccination. Yeah. Exactly. Bayang, belegi buga na ñoo buga bantuwaat rek balaa ngaa ñëw jekk waalal ma rek. Li Antumaan li wax ni lu am solo la. Léegi-léegi di nga gis sa parent bu la ne man private health facility laa nekk di dem. So koo xam ne bëggut doomam péngu si school bi daal na dem si private health facility bi mu mun na faa jëlee péngu bi loolu tamit lu am solo la. Especially with the private schools tamit ñun see am jafe-jafe loolu léegi-léegi benn da ngaa dem they will not allow you access ba pare ñaar tamit they will not even allow you vaccinate. Dinañ del si am nañ Kola. Hello Kola. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Na ngeen def. Jaama rek na nga def. Jaama rek alhamdulillah. Tur bi ak fooy koole. Keba Boy Alulay. Keba Boy Alulay ñu ngi laa dalal si programme bi. Trop pengu moom amul morom de. Pengu koo xam cosaan ak léegi. War nañ te ñaax ñoo ñaax ci seen njaboot yi. Pengu bi am na solo lool. Koo xaman yoor ak léegi. Dëgg yàlla yéen a ngi dimbali nit ñi bu baax. Dëgg la. jërëjëf kontaan nañ thank you very much mbokk yi noonu la 5050505 mbaa yaa ngi doon wax lu am solo. waaw li ma wax rek mooy comme soo xoolee mandarga feebar yu ma wax te nga xool Antumaan the phrase he uses a healthy mind lives in a healthy body. te feebaru ngas bi doon na ay mandarga ay jafe-jafe yi mooy bàyyeek xale bi su fekkee ne reyut xale boobu lii di gumbo te xale bu gumbo waxuma du jànga de waaye dina am jafe-jafe mu ngi mel ni kooku li moo def lu nekka dafa nit ku koo gaayt benn ñaar xale bu te xëy na kooku mu ngee gis waaye noppay dégguñ kooku su demee classe balaa ticca bi di ràññee xale bii nii nekku di dégga li maa wax te ñaata ticca ñoo jël di time xale bu nekk ñu xam what's your problème xam nga sa lu yooyu noonu na fekk jël na time te ñaareel xëy na xale bi teewut gumbawut waaye xale bi xel bi neexut si jànga xale boobu naka lay mën a jànge te lii yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne feebaru ngas bi dina ko bàyyee nit su fekkee ne jëlut bakken yi ni kooku kon kooku pour nga ne ko jàngal dina jànga de waaw alhamdulilah waaye nag dina am jafe-jafe loolu waaye man feebar bii ku ko am mën nañ koo faj dañ koy faj kay faj la bi nga wér kan nooy fajoo sa doom bi keroog bum juddoo la war a mun a péngu te feebaru ngas bi ñu ngi koy joxee xale bi su amee 9 months dina am first dose bi
so xale bi amee 18 months 1 year 6 months dina am second dose bi so these are the 2 doses we are given in our immunization schedule so xale bi su amee 9 months dina am MR xale bi amee 18 months dina am MR kon na yaayi farlu waajuri bu du ma ne yaayi rek because xale yi ndeex baay yëpp ko moom nañ farlu si demam noos képp koo xam ne daaw daan yóbbu doomam noos na fexe di dem noos ba balaa xale bi di am juróom am nañ beneen caller hello caller allo asalaamaaleykum waaleykum salaam yo mbaanu konton na programme o men moy kala sayente enumbara yo nde musata touré ti ñamina Sambel Kunda ha ñinanna docteur o naata jan na ñimmi toon soto aɗa yake a trende setalla jam modas club na ñin kacake ɓare ko cañen contante bake kada e jata kende yami hitandinde wolom ñinti ko jata kende e tina e ku e fendilla dinni walla mbeɗa yaalon ko aɗa kala e sama batate aɗum defanange feede a ɓayrinten nen ni docteur ol ya kacake kawaɗa wotumo watan mbiɗa nene ka a pengoɗi ɗi nella jaɓa nin nele nol soje dore ka borle ndeysaan natana foye ko nde dimmano alin kana woke musol ko i kana e ɗiŋol penko ɗum koye koyte boore diɗa dinne walla mi hen yanon ko itel fanle sama dinne walla ñe walla ñanta kene sama alifade oto ni ngam mooje ngalon ko a mankenna maalum seren ñanta balanna o maarila kana pengoɗi na dinne walla woodi ñanta balanna wala bari itel fanal bu kam ɓoɗɗina me yalon ko maalum seren ni ngalon ko nga ñillonde nga suute moole wode ñanta sollale yo pengota ala yak musol be naata d'accord o ko wolale o ketañe contane ku baate to mbe fini ñande mballa kacala moy ala barka Mothers Club ala barka baraka yo ala barka seen club si daf dee am solo lool ndaxte dañ dee am doole ba pare dañ dee am kaddu si biir community bi they are very trusted in the communities so da ngaa gis ne benn jigéen yaay compagnie su fi taxawee wax rek ñi bootu gannaawam yëpp ay def li mu wax kon moo taxit ñun mënuñoo dem kanam bàyyi ñi nga xam ne they are influential in communities te pengu doon na loo xam ne tamit we are doing it for the community because fii koo fi gis rek si community la jógee kon mënuñoo jël influential people yi si biir community bi bàyyi leen gannaaw ku dem xëj na man gars yi xamuñ ma dégg la li ma def lu ma leer la lu ma wóor la li ma man la waaye xamuñ ma te nit su la xamul rek xëy la laay wax waaw soo jiital ñi nga xam ne xam nañ leen tamit ñu liggéey ak ñoom loolu is very lu am important solo la moo tax community bi sax I think ne it's important pour ñu engage ñoo xam ne ñooñu noonu community bi óolu na leen xam na leen pour mu gën a yomba because sometimes comme nu mu ko waxee suñ gisee gan dañ dee daw waaw waaye suñ gisee koo xam ne kii óolu nañ ko kooku definitely gars yi dañoo nangu te am na si ñeneen ñoo xam ne sax dinañ la xam ne waaye man suutee ngay suutee tamul batul lopitaanoo so obviously garab yi ñoo jox péngu yi ñoo joxe si lopitaan bi moom lañ nekk di génn di jox jigéen ñi leena ñu ngi understand ne there are children that are zero dose and there are also children that are under immunized xale yoo xam ne ñu ngi waroon a am péngu te amuñ péngu te ñaareel man léegi-léeg du ma bileem jigéen ñi ndik man su ma seetee suma boppa nekka amada nekk a working class woman lu jafe la te being a housewife moo fi gën a jafe dëgg la we have a caller we'll be back yes caller hello ok kooku dem na waaw li ma doon wax rek being a housewife moo fi gën a jafe am na fi ñoo xam ne si kër bu rëy la ñooy këri famille bu rëy te sa dem noo su tombee keroog bi ngay tooga xam nga ndax contemplation dina fa nekk xale bi laay yóbbu noos am déedéet ndax añ bi laay tooga so dina am solo lool pour partners like spouses ñu jàppale boo xam ne jabar bi munut wala jëkkër bu munut ki nga xam ne mun na even goro yeeg mag yeeg xale yoo xam ne kii de su ma ko yónnee su ñëwee dina ma wax lu leer nañ jàppale jigéen ñi ndax xale yi mun we have a caller hello caller allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi laa dalal hello asalaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi laa dalal si programme bi waaw naka nga tudd ak fooy koole wonte abe ñaadi mbijang yo ebe kumaniro ke mingi to ɗum eɓe ko programme do
Hambe program wala QTV. Okay. Koko foog na understand. 5050505. Wow, come contemplate sometimes pauses pour ñu mëna jappalante. Jappalante wa contemplate about house choices dal. Amna fo xamne choices, amna fo xamne di nga mëna am ay jafe-jafe waaye sa partner jëkkër su fa nekkee and now we are like encouraging male involvement in immunization. Gis nga góor soo fi demee lopitaan doo taxaw jigéen ñi seen boppa ñoo laa ne yow demal amoon nañ koola de hello koola. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Abubakar. Hara don kotante. Yo, kanawatante. Alhamdulillah to di ma be minto. Abubakar ne Lamin. Lamin sate juma sate minto ma fang. Kombo Lamin. Yo, bismillah. Albiye. Hambijang. Ngala programme on le Lamin. Abarka. Ninga da dinno la tengu gode. Yala dia mo siada. Because ninga da dinno e ba tengu e dingo pe fai wulu e dim fona pe ba tengu la na to la nim pengu le ka kisi montole. O jakalo warta ba kala de sande ay ko ndina to na nuntu na kilto be na dimbal ke nyamen ani musol ka ke nyamen ani dia faratal yemira mus wulo fon la karo fa sa ni muso ko nya kilin fula saba ay gare ate wulu la kote ye muso pe mu kabrial kono karakilin fay wulu momalo mune be keri muna na mol bu ka wulu saje muso li kono futo ka wara pin ike wulu la kote ke kono nya kilin fula saba ate wulu la anu to mol kara kono nya kono to tag Pasha bu ka soto dunnu be bu ko pengo ke so ajakala warda de bitum malon ako dal ya ko mira dal sa alhamdulillah iyo saim nyilbi janne ebe senandiro nata yalo mo jamal bije mo yela miro le soto ha woto en laftale yen la moy hakilola e saye ha ne nga telefono ci pour que ko pour que la moy ha e saje nyil fana ebe senandiro natila yo bismillah ha abarka ya moy nse wota okay. Pour tontu la chem rek foog na when it comes to reproduction or reproductive whatsoever has nothing to do with immunization. Nañ ko seetal si soose or olof because kii dafa war a déggal li okay, let me try mandinka an lafta men fola wolon wuluwo anin pengo manyo soto hani fenna katu pengo akadada dame wolon there are manufacturers ñoo xamne they are good at manufacturing the vaccines and vaccines tamit ni koy manufacturer ne ko ne da nga manufacture tay elek so xolé manufacturing vaccine lu yagal ci biir réew mi and science is very dynamic and every day there are some development. Holal where communication was when we were using handsets, but to using simple mobile phones. Now we are using smartphones, and you can do a lot with the smartphone. So obviously the world is really evolving, and so as also the scientific world. So lolu su hewe da nga gis ne WHO knows where they get these vaccines, and they are under stringent measures to see that each and every vaccine that is provided or procured had undergone very stringent measures that will not cause any disease or any harm to any individual. Okay. Because vaccines are there to free people from diseases. So that's what we are giving, and it undergoes several clinical trials. Te balañ ko jinda ñun government bi du koy jinda through UNICEF lañ koy jëndé te UNICEF su ko jëndé balañ ko ship WHO has to go to the factory to see what are some of the precautions measures that we are taking to make sure that these vaccines were produced, to make sure the vaccines were shipped be bala vaccine bi di aga to the last child. The vaccine bi tamit suñ démé l'hôpital ñu ngi suñ bayé xel ñu ngi gis né vaccine yi ci box lañ koy denca suñ cold box lañ koy def wala di cold carrier te pengu bi tamit duñ ko jël noonu rek di ko teg ci table bi noonu it has to be under a cold chain system from the manufacturer to the last child. So li moo wax nag dëgg la am
ku nekk ak xalaatam la he is entitled to his opinion. True. So waaye foog naa ne péngu with reproduction has no connection whatsoever. jigéen ñi bañ a jur soo xoolee léegi-léegi yeneen ni suñ lifestyle la. lekka jimbo yii ni magi bu ñëw di nga ko def sa lekka bi. doo exercise ñun faale wuñ lopitaan. te ñaaka jur léegi li koy waral they are just simple infections. STIs. te loolu soo ko fajee. di nga mun a am say doom ni mu waree. so yu bari moo nekk si ñaaka fooguloo tam jur. daat bi maybe option si péngu yoo xam ne dañoo prevent jigéen pour mu jël biir fooguloo péngu yooyu tam la dégg affaire am. waaw péngu yooyu tamit ñu fa waaye péngu yu ñooñu duñ koy joxe noos. family planning pills yi wala family planning methods any kind of family planning method jigéen bi dafay dem lopitaan jël ko fa. we have a caller. Hello caller. Hello. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Naka nga def? Su kolonkoli bebi jang. Yo. Ngadi kontong. Mbe jola todi mo be kumandiro ke amin. Kumandiro ke Jida Baba Njai. Jida Baba Njai. Hade. Atabe min tole. Brikama. Ay Jida. Brikama. Okay, Brikama Jida. Hade. Yo. On bala li tele nyintala. Mbala li tele nyintala mo le ñew moy. Foku mu ngi melni dem na. Wow. So family planning duñ ko day joxe. family planning ñun duñ koy joxe si suñ table bi ñooy péngu. family planning ku ko bugga da ngay dem si lopitaan bi te yaa ko request. benn nurse du la gis ne la kaay ma jox la family planning pills. yow yaay dem ne lii la bugga which of the family planning methods nga bugga. because there are you have the pills, you have the injectable, you also have the one that you fix with minor operation. yooyu yëpp ñu fa. so yow yaay dem request the kind of family planning method bi nga bugga. ñu jox la ko waaye péngu yi ñooy joxe has nothing to do with any family planning method. obviously. te tere wu ñoo ñi wasin soo gisee ñuy jox jigéen bi nga xam ne ku biir la mooy pour aar jigéen bi li nga xam ne mooy tetanus toxoid during pregnancy because tetanus li ñoo doon na loo xam ne garaaw na si xale bi garaaw na si yaay bi yeah, sure. Exactly kon mbokkaay ba léegi 5050505 time bi lu si des xam naa ne bari tut waaye nag dinañ mën a jël ay koola tuuti yëmu na soto pour kaa fo ila mole mele alon ko to lebe karambu bundalto pour ñing do ko ñing assessone ya tariya ke jannim be time be tanga men soro memem fola teacher liye aning melbe mararin karambu la wolon komi vaccination o ñing abina ke kanne and then janning be dunna kono nga kacal lake kacal ni damuta birim ministry membe mararin karambu bela birinka damuda minister la kana for permanent secretary kana for regional directors kana jinam for up to the cluster monitors aning head teachers all ni kachatale nga itandi la ko pengo ni nyanda kala nyamen any health workers all diamuda biko wolon expert soldi ya itandi la ko annafamu muneti so saintel dal na yamaro momenti wolom na lungu sita o ni nata karambo to ye welcome with all heartedness and then ye ground level ye ya make sure that dinel melon ko isula taka pengota anyama to ya barka Mr. Nying bayan quickly ñu tagato tambi jeena waaw li may wax rek moo di ne pengu yu uur nañ te wér nañ te dañooy aar li nga xam ne moo di vaccine preventable diseases kon ñuy ñaax képp koo xam ne am nga xale bu tollub si juróom-benni weer ba juróomi at alhamis bi ñëw si soobee yàlla next week dinañ door campagne bi from the 23rd to the 28th campagne bi su jeexee nag nañ xam ne péngu jeexut campagne a jeex nañ bugg di delluwaat si lopitaan yi leen gën a jege si xale yi nga xam ne amaguñ juróomi at ñu continuer seeni péngu jërë ngeen jëf thank you jërëjëf thank you Mr. Nying jërëjëf Mbaye John for coming mbokk yi lii lañ leen amal si programme bi tey incha allah dinañ fi del si alhamis beneen alhamis bu ñëw su soobee yàlla si the same programme the same time ak the same channel kon ñu ne leen jërë ngeen jëf
xam naa ne du yàgga ñu connect si 10 PM news bi jërë ngeen jëf